and welcome to my channel NK IELTS. My name is Narinder and I'm here for discussing the reading test for General IELTS. So let's get started without wasting any time. This is the reading test and section 1. Section 1 contains from question number 1 to 14. And the first is read the information below about the events taking place at 4 historic houses in Sydney. ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 4 ਮਤਲਬ places ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਸਿਡਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ. One is the Rouse Hill Estate, Government House, Elizabeth Farm and Walkley's House. Okay, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 4 places ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਸਿਡਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇਵੈਂਟਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ. Classify the location of the following things. ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਵੈਂਟਸ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਆ. If it's happening at the government house, the answer will be G. If it's happening at the Rouse Hill Estate, the answer will be R. If it's happening at the Elizabeth Farm, the answer will be E. And if it's happening at Walkley's house, the answer will be V. Ranji event chidi Rouse Hill Estate jo ho rahi hai, then we will write R. If it's happening at Elizabeth Farm, we will write E. And ਜਿਹੜੀ event ਆ ਉਹ Walkley's house ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ V. So just ਆਪਾਂ questions ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, just main words. Okay, a demonstration of the 19th century skill. The first event ever run by the historic houses trust, a garden performance with refreshments on sale, a view of the water, celebration of early Australian agriculture. 19th century skills, houses trust, refreshment on sale, water, Australian agriculture. Okay, ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਮੇਨ ਵਰਡਸ ਪੜ੍ਹ ਲਏ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫਸ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਡਿਫਰੈਂਟ ਇਵੈਂਟਸ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਆ. 7 and 8 November, 10 a.m. to 5 p.m. out of the woodwork, the festival of traditional woodwork. It's happening at the Rouse Hill Estate, Rouse Hill. On this beautiful rural property, once occupied by 6 generations of one family. ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ beautiful rural property ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ family ਦੀਆਂ 6 generations ਰਹਿ ਕੇ ਗਈਆਂ. You can watch talented craftsmen at work. ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ talented craftsmen ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕਾਰੀਗਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ and learn about the construction of houses and farm buildings in the early 19th century. Early 19th century. Bring the family and enjoy a weekend that includes live music, kids activity, art and craft and much more. Sunday, 6 March, 3 p.m. to 7 p.m. Government House. Treat yourself to a musical feast for an autumn afternoon in the garden and grounds of Government House. ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਵਾਲੀਆਂ activities ਨੇ which are related to the gardens and music. ਤਾਂ ਇਹ ਵਾਲੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਕਿੱਥੇ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ? ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹਾਊਸ 'ਚ. Government House was built between 1837 and 1845. ਕਦੋਂ ਬਣਿਆ ਸੀ? 1837 ਤੇ 1845 ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਬਣਿਆ ਸੀ. And it's within an important historic garden. And with exotic trees, pathways and terraces. Bring a picnic or just a rug. ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀਆਂ ਨੇ and purchase something from the selection of the refreshments. ਆਪਾਂ refreshments word ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ. Grounds open daily 10 a.m. to 4 p.m. Weekend 14 and 15 November, Elizabeth Farm. Come and enjoy the fruits of the olive tree, open air dining and experience the music and dance of the
Mediterranean region at our olive festival ਤਾਂ Elizabeth farm ਤੇ ਕੋਈ olive festival ਹੋ ਰਿਹਾ olive means ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ means ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ olive tree means ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਰਖਤ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ olives ਮਿਲਦੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ Open air dining and experience the music and dance of the Mediterranean region at our olive festival The olive now part of Australian modern multicultural society ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ olives ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ olive tree ਤੋਂ ਮਿਲਦੇ means ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ fruits ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ is an important aspect of the history. Today the oldest olive tree in the country ਕਿੱਥੇ plant ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ at Elizabeth Farm in 1805 is the inspiration for the festival. means ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ tree ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ ਤੇ ਪਲਾਂਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿੱਥੇ ਪਲਾਂਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਮੀਨਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਰਾਈਟ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨਾ ਇਹਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ Sunday 27 November 6 PM to 9 PM Walkless House ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ the jazz festival is the longest running and most successful of the historic houses musical event on a perfect summer's evening pack a picnic dinner come along with friends or family and enjoy some of the Sydney's best jazz in the idyllic gardens of Walkless House. Walkless House is the only surviving example in Sydney of a 19th century estate overlooking the harbour with house, stables and outbuildings set in its own magnificent gardens. Walkless House ਵਿੱਚ ਕੀ event ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੈਜ਼ ਫੈਸਟੀਵਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸਮਰ ਈਵਨਿੰਗਸ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦੇ ਆ ਡਿਨਰ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡਸ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਠੀਕ ਆ ਹੋਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾਕਲੈਸ ਹਾਊਸ ਕੀ ਆ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆ ਕਹਿੰਦੇ 19th ਸੈਂਚੁਰੀ ਦੀ ਜਿਹਨੇ ਚ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਆ ਹਾਰਬਰਸ ਕਿਹਨੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਸ਼ਿਪ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਗੋਸ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਮੀਨਸ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਬੰਦਰਗਾਹ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਾਊਸ ਸਟੇਬਲਸ ਐਂਡ ਆਊਟਬਿਲਡਿੰਗਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਨਾਓ ਵੀ ਆਰ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਦ ਕੁਐਸਚਨਸ First is a demonstration of the 19th century skills 19th century skills ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ 19th century here skills ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 6 ਜਨਰੇਸ਼ਨਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉੱਥੇ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕੀ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ ਹਾਊਸਿਸ ਦੀ ਟੈਲੈਂਟਡ ਕਰਾਫਟਸਮੈਨ ਸੀਗੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਲਾ ਸੀ ਕੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਘਰ ਬਣਦੇ ਸੀ ਐਂਡ ਫਾਰਮ ਬਿਲਡਿੰਗਸ ਕਿਵੇਂ ਦੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਠੀਕ ਆ ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸਕਿੱਲਸ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਰਾਊਸ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦਿਖਾਇਆ ਹੋਇਆ demonstration of 19th century skills. So the first is Rouse Hill only R likhange. It's given R if it's happening at the Rouse Hill estate. The first event ever run by Historic Houses Trust. ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਆ Rouse Historic Houses Trust ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਵਾਲੀ ਇਵੈਂਟ ਹੈ ਕਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ ਹਿਸਟੋਰਿਕ ਹਾਊਸਿਸ ਟਰਸਟ ਦੁਆਰਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਹਿਸਟੋਰਿਕ ਹਾਊਸਿਸ ਟਰਸਟ ਦਾ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਵਾਕਲਸ ਹਾਊਸ ਦ ਜੈਜ਼ ਫੈਸਟੀਵਲ ਇਜ਼ ਦ ਲੌਂਗੈਸਟ ਰਨਿੰਗ ਐਂਡ ਮੋਸਟ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਜਿਹੜਾ ਇਵੈਂਟ ਹੋਇਆ ਕਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਹਿਸਟੋਰਿਕ ਹਾਊਸਿਸ ਮਿਊਜ਼ੀਕਲ ਇਵੈਂਟ ਠੀਕ ਹੈ ਦ ਜੈਜ਼ ਫੈਸਟੀਵਲ ਇਜ਼ ਦ ਲੌਂਗੈਸਟ ਰਨਿੰਗ ਐਂਡ ਦ ਮੋਸਟ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਹਿਸਟੋਰਿਕ ਹਾਊਸਿਸ ਠੀਕ ਆ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਹਾਊਸਿਸ ਮਿਊਜ਼ੀਕਲ ਇਵੈਂਟਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਇਵੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿਹੜਾ ਸੀ ਦੈਟ ਵਾਜ਼ ਜੈਜ਼ ਫੈਸਟੀਵਲ ਸੋ ਦ ਆਨਸਰ ਫॉर ਦ ਸੈਕੰਡ ਇਜ਼ ਵਾਕਲਸ ਹਾਊਸ we will write V for Walkless House. Walkless House V. The next is a garden performance with refreshments on sale. ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਆਪਾਂ garden events ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੇ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ
ਗਾਰਡਨ ਇਵੈਂਟਸ ਆਪਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹਾਊਸ 'ਚ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਹਿਸਟੋਰਿਕ ਗਾਰਡਨ ਵਿਦ ਐਕਸੋਟਿਕ ਟਰੀਜ਼, ਠੀਕ ਆ। ਤਾਂ ਹੋਰ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ ਗਾਰਡਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਾਂਗੇ ਟ੍ਰੀਟ yourself to a musical feast for an autumn afternoon in the gardens and grounds of government house, listening to some of the Sydney's best musicians, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਗਾਰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਬੈਸਟ ਮਿਊਜ਼ੀਸ਼ੀਅਨਸ ਜਿਹੜੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਹੋ ਰਹੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਗਾਰਡਨ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਵਿਦ ਰਿਫਰੈਸ਼ਮੈਂਟਸ ਔਨ ਸੇਲ। ਤਾਂ ਰਿਫਰੈਸ਼ਮੈਂਟ ਵਰਡ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਸੇਲ ਵਰਡ, ਪਰਚੇਜ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਵਰਡਸ ਮਿਲ ਗਏ, ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਹੋਏਗਾ ਥਰਡ ਦਾ ਜੀ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹਾਊਸ। ਐਂਡ ਦਾ ਫੋਰਥ ਇਜ਼ ਅ ਵਿਊ ਆਫ ਦਾ ਵਾਟਰ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਵਾਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ, ਠੀਕ ਆ। ਇਹ 'ਚ ਗਾਰਡਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ ਜਾਂ ਰਿਫਰੈਸ਼ਮੈਂਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ। ਰਾਊਜ਼ ਹਿੱਲ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਹਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਕ੍ਰਾਫਟਸਮੈਨ ਮੀਨਸ ਉਹਨੀਆਂ ਸਕਿੱਲਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਠੀਕ ਆ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵਾਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਕੋਈ ਵਰਡ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਟੋਟਲੀ ਡਿਫਰੈਂਟ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਓਲਿਵ ਟਰੀਜ਼ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਐਗਰੀਕਲਚਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਰਿਲੇਟਡ ਟੂ ਦਾ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਫਾਰਮ। ਹੁਣ ਵਾਕਲਸ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਰਡ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਰਿਲੇਟਡ ਟੂ ਦਾ ਵਾਟਰ ਬੋਡੀਜ਼, ਸਟੇਟ ਓਵਰਲੁਕਿੰਗ ਦਾ ਹਾਰਬਰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਕਲਸ ਹਾਊਸ ਹੈ ਜਿੱਥੇ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਜਿਉਂਦੀ ਜਾਗਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆ ਸਿਡਨੀ ਦੀ 19th ਸੈਂਚੁਰੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਹਾਰਬਰ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਊਸ ਮੀਨਸ ਕਿ ਦੇਖਣਯੋਗ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨ ਤਾਂ ਇਹ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ। ਹਾਰਬਰ, ਹਾਊਸ, ਸਟੇਬਲਸ, ਆਊਟ ਬਿਲਡਿੰਗਸ। ਸਟੇਬਲਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤਬੇਲੇ ਜਿੱਥੇ ਘੋੜੇ ਵਗੈਰਾ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਰਬਰ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੰਦਰਗਾਹ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਬੰਦਰਗਾਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਮੀਨਸ ਕਿ ਪਾਣੀ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਿਪ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿੱਥੋਂ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ 'ਚ ਲੋਡਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਅਨਲੋਡਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਹਾਰਬਰਸ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਤਾਂ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਰਿਲੇਟਡ ਟੂ ਵਾਟਰ। ਤਾਂ ਵਾਟਰ ਦਾ ਵਿਊ ਕਿਹੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਵਾਕਲਸ ਹਾਊਸ। ਸੋ ਦਾ ਆਨਸਰ ਵਿਲ ਬੀ ਵੀ। A celebration of early Australian agriculture. ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿੱਥੇ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਐਲਿਜ਼abeth ਫਾਰਮ। ਤੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੀ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿ ਉਹ ਪਲਾਂਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਓਲਿਵ ਟਰੀ। ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਓਲਿਵ ਟਰੀਜ਼ ਦੀ, ਕਿੱਥੇ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ। ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਦੇਖਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਇਜ਼ ਦ ਇੰਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਫॉर द ਫੈਸਟੀਵਲ, ਤਾਂ ਐਲਿਜ਼abeth ਫਾਰਮ। Now moving to the next questions, 6 to 12. ਜਿਹੜੇ 6 to 12 ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਆਪਾਂ ਦਿੰਦੇ ਸਿਟੀ ਸਾਈਕਲਿੰਗ ਗਾਈਡ ਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਰੀਡਿੰਗ। ਇਟਸ ਹੈਲਪਫੁਲ ਟਿਪਸ ਫॉर ਨਿਊ ਸਾਈਕਲਿਸਟ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ 6 to 12। ਇੱਧਰ ਹੀ ਸਾਈਡ ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨਸ ਰੱਖ ਲਿਆ 6 to 12। ਓਕੇ, ਤਾਂ ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਆਪਾਂ ਜਸਟ ਇਹਨੂੰ ਰੀਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੇਨ ਪੁਆਇੰਟਸ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ, ਜਸਟ ਟੂ ਕੀਪ ਇਨ ਮਾਈਂਡ। Complete the summary using the list of words A to S. ਆਪਾਂ A to S ਆਪਾਂ ਨੂੰ words ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ use ਕਰਨਾ to complete the summary. Cycle guide. This brochure is for people who have recently taken up cycling. For mechanical advice, you should go to your nearest cycle shop. They can make sure that your bike is and comfortable. They also have a wide range of accessories for sale, such as specialist gear for conditions. You need to be aware of the road as these apply to everyone, not just motorists, although are often allowed to go where many others may not. If you break the law, you run the risk of getting damaged. It pays to belong to the CTC. Members can get help from and take part in tours and specially arranged this. Your helpful tips for new cyclists. Your local bike shop is the best place for advice on ਆਪਣੇ ਕੋਲ advice ਦਾ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ it means ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਬਾਈਕ ਸੈਟਅਪ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜੀ ਐਡਵਾਈਸ ਮਿਲੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ,
A simple adjustment can make cycling safer and more comfortable. ਤਾਂ comfortable ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ word ਇੱਧਰ ਆਇਆ, ਸੋ ਆਪਾਂ ਆਹ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜਾਂਗੇ when we are giving the answer to this question. Conditions of brake, tire, chain, etc. Lights, bells, helmet, locks, luggage carrier, reflective or fluorescent, and specialist clothing for cycling in the rain. Good cycling code. Traffic regulations apply to cyclists. ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੀਆਂ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਰੂਲਸ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਹਨਾਂ ਤੇ ਅਪਲਾਈ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਸਾਈਕਲਿਸਟਾਂ ਤੇ ਅਪਲਾਈ ਹੁੰਦੇ ਆ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰੂਲ। ਸਾਈਕਲਿੰਗ ਇਜ਼ ਪਰਮਿਟਡ ਔਨ ਆਲ ਰੋਡਸ, ਸਾਰੀਆਂ ਰੋਡਸ ਤੇ ਪਰਮਿਟਡ ਆ ਅਪਾਰਟ ਫਰੋਮ ਮੋਟਰਵੇਜ਼, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੋਟਰ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਜਾਣ ਲਈ ਰਸਤਾ ਇਕੱਲੇ ਉਹ ਵਾਲੇ ਰਸਤੇ ਰੋਡ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਈਕਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਕਿਤੇ ਜਾ ਸਕਦਾ। as well as many places where motor vehicles are not permitted, ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਾਈਕਲਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲਸ ਪਰਮਿਟਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਲਾਈਕ ਕਾਰਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਉਹ ਵਾਲੇ ਵਹੀਕਲ ਜੇ ਪਰਮਿਟਡ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਈਕਲਿੰਗ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। It is illegal for the cyclist to ignore red lights, ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਸਾਈਕਲਿਸਟ ਆ ਉਹ ਵੀ, ਪਰ ਉਹ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਲੀਗਲ ਮੀਨ ਕਿ ਉਹ ਇਗਨੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਰੈਡ ਲਾਈਟਸ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਫੋਲੋ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ। disobey one way and other road signs, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਕਲਿਸਟ ਆ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਰੈਡ ਲਾਈਟਸ ਨੂੰ ਜੰਪ ਕਰਨਾ ਇਲੀਗਲ ਆ। ਵਨ ਵੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਅਦਰ ਰੋਡ ਸਾਈਨਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੇ ਡਿਸਓਬੇ ਨਹੀਂ ਕਰੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਇਲੀਗਲ ਆ। ਔਰ ਟੂ ਰਾਈਡ ਔਨ ਦ ਪੇਵਮੈਂਟ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਰ ਕੇ ਜਾਣ ਲਈ ਰਸਤਾ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਐਂਡ ਏਰੀਆਜ਼ ਦੈਟ ਆਰ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵਲੀ ਫॉर ਪੈਡੈਸਟਰੀਅਨਸ, ਠੀਕ ਹੈ। The police have powers to impose a 30 pound fine for cycling offences, ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਕੋਈ ਰੂਲ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰੂਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਪਾਉਂਡ ਦਾ ਫਾਈਨ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪੁਲਿਸ? 30 pounds. Cyclist Touring Club, CTC. The National Cyclist Organization, CTC, work for all cyclists and has developed national standards and accreditations for cycling training. It offers legal service, cheap insurance, and organizes tours and social events. Adult joining fees is 32 pound or 5 year for the price of 4 at $128. Now going to the questions. For mechanical advice, you should go to the cyclist shop. They can make sure that your bike is this and comfortable. ਆਪਾਂ ਇੱਕ word ਪੜ੍ਹੇ ਸੀ advice, best place for advice, ਠੀਕ ਹੈ। It means ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੋਊਗਾ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ। We can make sure that your bike is this and comfortable. A simple adjustment can make cycling safer and comfortable. Comfortable is given, तो safer ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਹੋਰ word ਦਿੱਤਾ ਹੋਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਬੈਨੀਫਿਟ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ ਸਾਈਕਲਿੰਗ ਦੇ, ਬਾਈਸਾਈਕਲਸ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਲੀਨਿੰਗ ਕਾਊਚਰਸ, ਡਿਫਿਕਲਟ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ, ਫਾਈਨ, ਹਰਟ, ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ, ਲਾਇਰਸ, ਲੋਸਟ, ਆਪਾਂ ਸਿਨੋਨੀਅਮਸ ਲੱਭਣਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਲਮੋਸਟ ਸਿਮਿਲਰ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੋਟਰਿਸਟ, ਪੈਡੈਸਟਰੀਅਨ, ਪੀਪਲ, ਰਿਲਾਇਬਲ। ਰਿਲਾਇਬਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਆਪਾਂ ਯਕੀਨ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਦੀ ਹੋਵੇ, ਰਿਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਹੋਈਏ। ਤਾਂ ਸੇਫ ਤੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਰਿਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸੇਫ ਤੇ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਕਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਦੇ, ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ, ਤਾਂ ਰਿਲਾਇਬਲ ਵੀ ਉਹੀ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਰਿਲਾਇਬਲ। That's right. That's right. Six ਦਾ answer ਲੱਭਿਆ ਸੀ O. Now 7. They also have a wide range of accessories, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ accessories ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿੰਨਾਂ ਲਈ? For sale. ਸਾਈਕਲਿੰਗ ਜਿਹੜੇ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਰੀਦਣ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ? accessories ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। such as a specialist gear for, gear ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਮੀਨਸ ਕੋਈ ਵੀ equipment ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਵੇਅਰ ਕਰਦੇ ਆ for a special event, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ? ਕਲੋਥਿੰਗ,
ठीक है, तो स्पैशलिस्ट जीयर फॉर डैश कंडीशंस, ਕਿਹੜੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਵਿੱਚ स्पैशलिस्ट क्लोथिंग वेयर करते हैं in the rain? So rain means wet conditions. So answer for 7 is S, wet. You need to be aware of the dash of the road. As these apply to everyone. ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ road ਦੇ ਉਹ ਤੋਂ aware ਹੋਣਾ ਪਊਗਾ ਜਿਹੜੀ ਹਰੇਕ ਤੇ apply ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹਰੇਕ ਤੇ apply ਹੁੰਦੀ ਹੈ? Traffic regulations, right? ਤਾਂ regulations ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਮੀਨਸ ਸਿਨੋਨਿਮ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, rules. ਕਿਉਂ? You need to be aware of the rules of the road. Here it is given traffic regulations apply to cyclist. ਬਾਕੀ motorist ਤੇ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ, we all know. ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ 8 ਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੈ ਜੋ Q, rules. Not just motorist. Although dash are often allowed to go anywhere, go where many others may not. ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ although ਜਿਹੜੇ 9 number means although ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਜਿੱਥੇ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਪੜਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਾਈਕਲਿੰਗ ਇਜ਼ ਪਰਮਿਟਡ ਔਨ ਆਲ ਰੋਡਸ, ਸਾਰੀਆਂ ਰੋਡਸ ਤੇ ਪਰਮਿਟਡ ਆ, as well as many places where motor vehicles are not permitted. ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਬਾਕੀ motor vehicle ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਉੱਥੇ ਵੀ cycling is permitted. 9. Although bicycles are often allowed to go anywhere where others are not, others may not. ਆਪਾਂ 9 ਦਾ ਕੀ ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ, ਸੌਰੀ 9 ਦਾ ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਬਾਈਸਾਈਕਲ B. And the next is if you break the law, ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਬਾਈਸਾਈਕਲਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਅਦਰਸ ਪਰਮਿਟਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਬਟ if you break the law, ਜੇ ਤੁਸੀਂ law break ਕਰਦੇ ਹੋ, you run the risk of getting, ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਜੇ ਆਪਾਂ law break ਕਰਾਂਗੇ? The police are powers to impose a 30 pound fine for cycling offenses. ਜੇ ਆਪਾਂ law break ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ 30 pounds ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਊਗਾ? Fine. G, fined. It pays to belong to the CTC. ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆਹ ਵਾਲੇ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ questions answer ਲੱਭਾਂਗੇ। CTC, this is related to CTC. Members can get help from and take part in tours and specially arranged. Members ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਤੋਂ help ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ take part ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ, take part in tours and specially arranged. National Cyclist Organization CTC work for all the cyclists and has developed national standards and accreditations for cycling training. It offers legal advice. ਕਹਿੰਦੇ legal advice ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ offer ਕਰਦੀ ਹੈ, ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਤੋਂ help ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? From legal advice ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? From the lawyers. Legal ਚੀਜ਼ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? Benefit, bicycle, clean, culture, difficult, entertainment, find, hurt, insurance. From ਕਿਤੋਂ? ਲੀਗਲ ਹੈਲਪ ਐਡਵਾਈਸ ਕੌਣ ਦਿੰਦਾ? ਓਨਲੀ ਲਾਇਰਸ। ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਵਰਡ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਲਾਇਰਸ, ਜੇ ਦਾ ਆਨਸਰ ਇਜ਼ ਜੇ। ਐਂਡ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਅਰੇਂਜਡ ਇਹਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ it offers legal advice, cheap insurance and organizes tours and special events. The organized tours and special key events. We can say no, this. The answer can be this. Specially arranged entertainment. Answer for 12th question is F. Yeah. We have done questions
So 6 to 12 and ਆਪਾਂ ਕਰਨੇ ਆ question 13 and 14 ਕਿਉਂਕਿ section 1 ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ questions ਸੀਗੇ 14 questions and we have done 12 questions now only 2 questions left ਤਾਂ ਇਹ ਵਾਲੇ question ਦੇ ਆਨਸਰ ਕਿਹੜੇ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਤੇ ਬੇਸਡ ਆ ਇਹ ਵਾਲੇ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਮਿਸ਼ਨ ਕਾਲਜ emergency fire procedure if you discover a fire you should sound the fire alarm report the fire to reception from any of the green phones in the building ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ if you discover a fire ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬਿਲਡਿੰਗ ਵਿੱਚ ਫਾਇਰ ਆ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਫਾਇਰ ਅਲਾਰਮ ਸਾਊਂਡ ਕਰੋਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਵਜਾਓਗੇ ਫਾਇਰ ਅਲਾਰਮ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰੋਗੇ ਰਿਸੈਪਸ਼ਨ ਤੇ ਓਨਲੀ ਫਰੋਮ ਦ ਗ੍ਰੀਨ ਫੋਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ evacuate ਕਰੋਗੇ ਮੀਨਸ ਕਿ ਬਿਲਡਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਓਗੇ ਦ ਬਿਲਡਿੰਗ ਐਂਡ ਗੋ ਟੂ ਦ ਮੀਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚੋਗੇ ਮੀਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਪਹੁੰਚੋਗੇ ਜਿੱਥੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹੋਣਗੇ ਇਫ ਯੂ ਹੀਅਰ ਦ ਫਾਇਰ ਅਲਾਰਮ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਫਾਇਰ ਅਲਾਰਮ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਠੀਕ ਆ ਲੀਵ ਦ ਰੂਮ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਰੂਮ ਛੱਡ ਜਾਓ ਵਾਈ ਦ ਨੀਅਰੈਸਟ ਸੇਫ ਐਗਜ਼ਿਟ ਜਿੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸੇਫ ਐਗਜ਼ਿਟ ਹੋਵੇ ਨੇੜੇ ਠੀਕ ਆ ਉੱਥੋਂ ਐਗਜ਼ਿਟ ਕਰ ਜਾਓ ਸ਼ਟਿੰਗ ਦ ਡੋਰਸ ਬਿਹਾਈਂਡ ਯੂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਸਾਰੇ ਬੰਦ ਕਰ ਜਾਓ ਡੂ ਨਾਟ ਯੂਜ਼ ਦ ਲਿਫਟ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਡੂ ਨਾਟ ਟੇਕ ਐਨੀ ਪਰਸਨਲ ਬਿਲੋਂਗਿੰਗਸ ਅਸਿਸਟ ਡਿਸੇਬਲਡ ਪੀਪਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮਤਲਬ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਫਿਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਠੀਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰਨੀ ਹੈ ਐਂਡ ਵਿਜ਼ਿਟਰਸ ਟੂ ਲੀਵ ਦ ਬਿਲਡਿੰਗ ਗੋ ਟੂ ਦ ਅਰੇਂਜਡ ਮੀਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਹਰੇਕ ਕਾਲਜ ਜਾਂ ਹਰੇਕ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਹੈਪਨ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵਾਲੇ ਮੀਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਡੂ ਨਾਟ ਰਿਟਰਨ ਟੂ ਦ ਬਿਲਡਿੰਗ ਉਹਨਾਂ ਟਾਈਮ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ until ਜਦੋਂ ਤੱਕ the fire safety officers has told you that it is safe to do so ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਸੇਫਟੀ ਆਫੀਸਰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਲਈ ਕਿ ਸੇਫ ਆ ਚਲੇ ਜਾਓ ਠੀਕ ਆ now we will answer these questions question 13 and 14 choose two letters A to F write your answer in the boxes 13 and 14 on your answer sheet which two things must do ਕਿਹੜੀਆਂ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ if the fire alarm goes off ਜੇ fire alarm ਜਿਹੜਾ ਵੱਜ ਜਾਵੇ if you hear the fire alarm ਠੀਕ ਹੈ it means ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਣੀ ਹੈ ring the fire brigade ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ fire brigade ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ no close all doors as you leave the building leave the room immediately by the nearest safe exit and shutting the doors behind you ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਡੋਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਜਾਣਾ close all doors as you leave the building shutting the doors behind you ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ B ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਸਹੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ B ਰੱਖੋ and pick up your essential personal belongings no ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ do not take any personal belonging so this is not to be written in the answers help anyone in need to get out yes assist disabled people ਕਿੰਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਡਿਸੇਬਲ ਨੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਡਿਸੇਬਲ ਨੇ ਐਂਡ ਵਿਜ਼ਿਟਰਸ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਜ਼ਿਟਰਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੀਅਰੈਸਟ ਐਗਜ਼ਿਟ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣਾ ਠੀਕ ਆ ਇਨ ਕੇਸ ਆਫ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰੋਗੇ ਡਿਸੇਬਲ ਪੀਪਲ ਦੀ ਤੇ ਵਿਜ਼ਿਟਰਸ ਦੀ ਇਟ ਮੀਨਸ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੋ ਡੀ ਹੈਲਪ ਐਨੀਵਨ ਇਨ ਨੀਡ ਟੂ ਗੈਟ ਆਊਟ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਆ B ਐਂਡ D ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਚੈੱਕ ਦੈਟ ਐਵਰੀਵਨ ਹੈਜ਼ ਗੋਨ ਟੂ ਦ ਮੀਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਨੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਓ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਠੀਕ ਆ ਆਪਾਂ ਜਸਟ ਕੱਲੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨੀ ਆ ਆਪਾਂ ਗਿਣ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਰਿਟਰਨ ਟੂ ਦ ਬਿਲਡਿੰਗ ਵੈਨ ਦ ਫਾਇਰ ਅਲਾਰਮ ਸਟਾਪਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਡੂ ਨਾਟ ਰਿਟਰਨ ਟੂ ਦ ਬਿਲਡਿੰਗ until the fire safety officers has told you that it is safe to do so ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਬਿਲਡਿੰਗ 'ਚ ਜਾਣਾ ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਸੇਫਟੀ ਆਫਿਸਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੇਫਟੀ ਆਫਿਸਰ ਤੇ ਕਿਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਲਡਿੰਗ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਓ ਜਦੋਂ ਫਾਇਰ ਅਲਾਰਮ ਸਟਾਪ ਹੋ ਗਏ ਨਹੀਂ ਉਦੋਂ ਜਾਣਾ ਜਦੋਂ ਸੇਫਟੀ ਆਫਿਸਰਸ ਕਹੂਗਾ ਓਕੇ
ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੇ ਦੋ ਆਨਸਰ ਲਿਖੇ ਸੀ B and D। B and D। Answer for 13 and 14 ਕਿਉਂਕਿ ਇਕੱਠੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਇਹਦੇ ਆਨਸਰ ਹੋ ਸਕਦੇ B and D। B and D, ਬਟ ਇਹ ਆਪਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਰਕੇ ਲਿਖਣੇ 13 and 14। ਇਹਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਐਂ ਲਿਖਾਂਗੇ B D। ਭਾਵੇਂ ਕੱਲਾ ਲਿਖਦੇ ਇੱਕ 'ਚ B ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ 'ਚ D ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਮਿਲ ਗਏ ਇਸ ਲਈ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਲਿਆ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਯੂ ਕੈਨ ਰਾਈਟ B and D। Okay, thank you for watching this video. I hope you like it and ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਵੀ ਆ ਗਈ ਹੋਣੀ ਆ। The next video will contain section 2. Okay, thank you for watching this video and don't forget to subscribe my channel. Thank you. Bye. Have a nice day.